Entumbudde nga bwe nabagambe ngenda kujja ku sabbirize nyine ez'akawungezi tekunayitamu wadde dakiika n'emu nzisaagala kubalwisa nnyo kuba nti mukozesa data mungi ate n'obudde muba mulina butono nkimanyi nti abamu mu nsi ezisinga obugimba mukyebase bamuzukuse ate nga bamu bagenda kujjalako akawungezi akolwa mbalamusiza banjabo ne bassebo ekansubire muli bulungi mukyebale kujja mutuusaako engalo essaawa ziri bbiri zennyini ez'akawungezi ez'olunaku olwokubiri ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa Desemba 12 omwaka 2020 esigadde ennaku ntono nnyo tugende ebyokulonda kassammeme sombalamusizaako njala okusooka okubagiza bannayuganda mwenda baviiriddwako abaabwe kitalo nnyo ddala buli omu mukama kengibalize akungubalize osobola okuba ng'oguba weponda bafunye ebirungi mu isengalo mu maaso mwebaze omutonzi ddunda namugereka abasobozesezza okufuna ebintu ebyo nti mumwebalize ddala sijjengera baluyisawo nnyo olwaleero okujjako bagamba nti nga bwe nkola entikula yange eya bulijjo nzijja nembawa information nze n'entambula n'eŋŋenda era kye ŋŋenda okukola olwaleero saagala baluyisa naye nga njagala muntagingire ab'ebitongole by'okwerinda muntagingire n'abakulu abeeyita abakulu abali mu state house ya Uganda mwenna njagala muntagingire abantu abali mu state house mwenna abadde mu meeting ya leero gye musembyeyo okukola njagala mubantagingira muntagingira abantu bano wammanga muntagingire Salimu Sale muntagingire Janet Kembabazi muntagingire Abel Kandiho muntagingire Etu Mwine Muhozi Kanyerugaba Kare Karechezi Yosero Tabaso mtono wa Karechezi ne Charles Peter Mayiga mubadde mu meeting olwaleero njagala babyo mayi mulowooza mwe musinga okutegeera ndabagambe no .com era information efuluma mumwade mulowooza ffe tetusobola kufuna meetings muza kubeera so njala muntagingira abantu abo before ng'obudde tebunnaziba kubanga njagala kwogerako njagala kubategeeza biki bateeseza olwaleero nze nabagamba buli kimu nja kubaabya mpaka lwe munaategeera nti ensi esobola okukola ki esobola okuba nti etegeera information gye tuwa saagala nnyo balwisaayo okujjako njala tutumirako bakyali bange abakola omulimu ogw'enjawulo baagala change mu Uganda kubanga bo baasalawo ekijja kijje njala tutumirako mikwano gyange gino bammanga omu bamuyita Murondo Robert omulala bamuyita Kakoza Patrick Nkata Medi ne Paul Selector Jones ne Israeli Isaac ne muganda yange DJ Paul mbalamusiza nnyo DJ Paul nkulamusiza nnyo Israeli Isaac Selector John Nkata Medi Kakoza Patrick Robert Mulondo mwenna mbalamusizaako mwebale kwagala struggle mwebale kwebereramu mwebale nnyo kugenda nti buli kimu kimukola mukikola nga buli kikola na mutima ogumu nga mwagala change so abo nno mbalamusizaako njagala tutandika n'olwaleero nga mbategeeza nti tulina ebintu bingi nnyo naye before nga sinatandika njala tutandika ne security alerts ndyoke ngende maaso njala tutandika ne security alerts ndyoke ngende maaso security alerts zino ndowooza nja kutegeeza bekikwatako before omuntu yenna mbasaba na Uganda baagala enkyukakyuka nabasaba lunye ne mbagamba TV eziyitibwa ez'e Uganda omuli NBS NTV BBS Telefine ne TV endala zonna bw'oba oyagala kumanya ebifa mu ggwanga nga bitambula bulungi nnyo n'amawulire amatuufu genda ogule smartphone yo teekako MBs zo wuliriza ebintu ebiri ku social media radio stations TV n'abantu bemumanyi munnamawulire mu Uganda bonna bafu okujjako omuntu gw'olaba nga ali mu campaign trail za Robert Kyagulanyi Center oyo ayagaliza eggwanga abasigadde bonna bafu emirambo gyafa dda gyasigala kuziikwa wano we njagala ogambira ab'ekitongole ekirowooza mbu kikolera bwakabaka bwa Buganda ng'ate kifu kizibu ye CBS FM Bulange Mengo eno yayitibwa Central Broadcasting Service yafa n'okuzika ne kuggwa njala kusaba buli munnayuganda yenna amanyi nti oyagala change ngero oyisibwa bumu byensuubulayo toddamu kutwala byamaguzi byo kubiranga ku CBS abakuwatwalayo bulango abatwalayo business temuddamu okutwala kintu kiba ku CBS kubanga eno radio kabaka yagivaamu dda yasigala yaba mafia ngeri Charles Peter Mayiga ne ba mafia banna ba FDC bebaddukanya radio eyo so omuntu yenna ng'omanyi nti okyayagala change togeza n'otwala business zo ku CBS FM ne ku Bukusima BBS Telefine zonna za banyampi zonna radio ne TV CBS ne BBS Telefine zonna za banyampi temuddamu oba oyagala information genda ogule smartphone ojja kufuna information okuva ku social media kubanga ebisigadde byonna bano banyampi wetwogerera olwaleero CBS FM yaweereddwa obukadde 15 bweddu Government State House through Charles Peter Mayiga ne cabinet etwala radio station eyo nga bayina okuba every 30 minutes oba interval kuba ennyimba eziwana NRM wadde mulimu aba opposition wadde mulimu opposition baba wadde omukadde 15 bweddu bwakukubira omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Karechezi obulango no promotinga ennyimba eziwana Yosef Tabasira mutano wa Karechezi eba tekyali radio ago gabeera amasanganzira ga byabufuzi so kati mukitegere BBS Telefine ago masanganzira ga byabufuzi eno CBS FM nayo basanganya gabya bufuzi nti balidde olukumba na Uganda nga banyini beetabye mu kutunda Obuganda nga bakimanyi nti Museveni ne banne baagala kusanya Obuganda eyo tekyali TV tekyali radio
ngenze mass njagala muntagingira omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center mwanzo okuba ina wali nenze njagala bakuyisa information ine etegeza bwet olwaleero obasoke na meeting nedo kasoke kino mukama wa Robert Kyagulanyi Center mungenda kusaba ekintu kimu mu bulamu sikikusabanga ko kubanga nze nkolera gwanga lya kubwerere olwaleero njagala kufukamira sifukamide kubanga ntudde nkusaba n'obuwombefu mukama waffe nkusaba campaign zogenda mu olwaleero oba olunaku lw'enkya nkusaba n'obugendere n'obuwombefu seppeewo esigale ku mutwe oba otuuse mbantu oba tuli mbantu seppeewo n'enkuuma masasi oba enziiza masasi mu gye muyita bullet proof Robert Kyagulanyi Center mu kusaba n'obuwombeefu akaseppiki kamukuuma mutwe ne muziiza masasi gwe tuyita bullet proof nkusaba n'obuwombeefu taata sikusabangako kubanga nzo mulimu gukola ku lwa Uganda yonna ne banna Uganda akaseppiki akakuuma omutwe mu luzungu gye bayita element oba enkofowirira weapon n'enziiza masasi gye tuyita element taata toddamu bijjamu abantu oba bakumanyi bate bakumanyi face yo bagimanyi structure yo bagimanyi emotoka motambulya bagimanyi teweetaaga kujjako nkofiira wonna wona oba otuuse enkofiira katebereko mpaka ngozi mbuliribwo ne bwanga oli wabweru wa nnyumba yo enkofiira 100% ebeereko bwe kibanga kye kyambala ekyokusatu kyolina okubeera nakyo nga waga nti bulletproof yafuuka kyambalo kyakusatu nkusaba bulletproof togijjaako throughout tojjaako nkofiira throughout ekyo kyo nkubuulidde okusinziira ku information ebadde mu meeting eya leero ekyo kyo nkikusaba busabi please element teddamu kuvaako oba otuuse mbantu oba otuuseewa nkusaba element tevaako ekirala mukama wange ngenda kusaba n'ekirala ekisembayo ku bintu bituwe nkusaba ngenda kusaba nti abampembe bano babadde mu meeting olwaleero mu meeting eno ebadde mu State House Nakasero mumpulirize bulungi zira security alerts Museveni ne banne ne baddamu ne bayisa resolution egamba nti information oba ne bagamba nti okutta kuli inevitable balina okujjawo to save their future and their properties. In the attendance of this meeting which sat today, Salim Saleh was on phone because he wasn't around. Janet Kataka Museveni, she was around. Abel Kandiho was around. Eddie Tumwine was around. The chairman of this meeting, who was Mohoz Kanyerugaba, he was the chairman. Kale Kaihula was in attendance. Joseph Tabasirwa, the son of Kareches, he wasn't around, but he was on phone. Kalori Wasanya Charles Peter Maiga, he was on phone in the same meeting which was held today in the State House. This meeting is intended again to renew the assassination plot of Robert Kyagulanyi Center mu olwaleero kanchidde mu luzungu. Mukabanga Robert Kyagulanyi Center bana basajja olwaleero babadde ne lukuŋŋaana mu State House Nakasero gye batudde okusala entoto okwongera okugezaako okwagala okujja obulamu bwo. Mu meeting eno mubaddemu abantu bali wammanga. General Salim Sarakanda naho abadde mu meeting yatali mu physical nga ali ku simu. Ebirozo bibadde bya ku simu. Janet Kembabazi abaddewo mu butongole. Abel Kandiho abaddewo. Eddie Tumwine abaddewo. Muhoozi Kanyerugaba yabadde chairman wa meeting eno. Museveni yennyini oba Joseph Tabasirwa Ntono wa Karekezi abadde ku simu. Ne Kalori Charles Peter Mayiga Wasanya abadde ku simu. Ekisiza Wasanya Peter Mayiga kwe kusala entoto okulaba nti balemesa Kyagulanyi okuba ntasobola kuba campaign mu Buganda ngera babadde akikola n'okuba nti Sitani bwabanga amaze okukola emirimu gye amala n'asindika obuzzukulu okukola emirimu kati Charles Peter Mayiga oli muzzukulu wa Sitani tolina ky'osobola kukola ku Kyagulanyi lunaku n'olumu ate your days are numbered. I'm telling you, Kalori Charles Peter Mayiga, your days are numbered. Whatever you are doing, I'm informing you, your days are numbered. Go slow in this struggle. Whatever you are planning against your fellow human being and your fellow Ugandan, your days are numbered. Echenyizo kugamba kyokka. Ngenze maaso. Bana Uganda mwenna abawangalya mu Uganda bitundu binne benjawulo abagala change. Mungira bawa information and same way iso n'ebitongole ebirala byonna bigenze maaso kuba nti baweebwa pichipichi zino za boda zigenda kubeerako ennyamba za bulijjo okubanga bazitulako abantu babiri bano bagenda kuba batambula nga bakuba amasasi buli muntu gwe basanze yenna yeefaananyiza okuba nti awagira nope. So mwegendereze nnyo pichipichi ezo zigenda kuba zitambulirako abantu babiri bagenda kuba kuliko abatamanya ngamba b'ebitongole ebyo okuba nti bagenda batuusaako obulabe mu ngeri yonna esobola. Ndowooza eyo mutegedde bulungi nnyo saagala bibaluwisaamu kubanga obudde tulina butono. Saagala kubaluwisa kubanga obudde butulina butono. Nkyali ku Kigula Luggi video tennaba still kangere ku Kigula Luggi. Njagala muntagingire omumpembe gwe bayita Tamale Mirundi.
Tamale mirundi nabagamba muna Uganda akuliridde emyaka akoze ne government yose tubasiro mutano wakalekeze bangi liweze. Naye ensomesa etwagigwamu nti musajja akola kye tuyita diversion black akola kye tuyita diversion ne blackmail. Azze alumba nnyo omukyala agenda okubeera first lady wa Uganda Babi Itungo. Namusibako ebijweteke. Lweyasembayo kumwogerako yagamba nti bamuwadde omulimu gwa UN era yabadde mu State House nembimubuuza gy'obyogere nga talina gy'asobola kubizza. Olwaleero oba okuvenna ku bbiri mabega alina ekibozibozi kyatambuza ng'agamba nti Babi Itungo mukyala wa Kyagulanyi Ssentamu ambu aspayinga ku bbaawe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino nno ekibuuzo oba kino nno ekibozibozi bibayita ebibozibozi ebyokwawula mu bantu n'okugeza okwagala okukyawa omuntu amukyayise famire. Tamale mirundi njala kubuuza ekibuuzo kimu nga sinnagenda wala. Ebbanga lyokoledde mbawulire ne mu intelligence gwagamba tolina intelligence gwe tokimanyangako before Babi ne Kyagulanyi okwagala buli omu yasinkana munne gye basinkana. Ebbanga lyebamaze mu bufumbo gwe naawe kennyini ofumbo obwakulema okumanaginga ne bano abaana bali stede beerabanga bakya oli ali mu ssomero ono muyimbi nga tanayingira byabufuzi balina abaana balina ekibagatta ate buli omu ayina ebintu bibyakola kati gw'osuubidde emboozi yo gy'ogenda okulera busimanyo naabo abega bbaawe bambi ebibuuzo tebigenda kukola sigala mu firimu ye era mbadde mbasaba na Uganda ekyo ekiboozi kyoyo musajja temukiwa makulu yasooka mulimu gwa UN ne tukikuba ne tukimenya kati aleese ekiboozi nti Babi asipayinga kuki ku Bobi Wine. That is impossible. Oyo blackmail divide bagala kwawula mu mukyalo ono na bbaawe kitu kijja kusoboka kifu. So mukulu gendo nyonye emboozi endala ekyo tutugenda kigulu lwaleero. Omusajja omulala abamuyita basajja mivuliro temutegana nabagamba temuwa makulu muleka firimu yeeyo temutegana mumuleka abeere yeeyo. Kati njagala kugenda ku mboozi endala ey'omukulu gwe bayita Frank omugenzi Frank bambi mukama akuwa ekyomule mirembe n'ekitangale ky'olubira kikwakire otemekere mirembe. Naye njagala kutegeeza abogezi ba police owa police no wamaje omukyala simanyani oyo mukyala simanyani oyo ayogerera maje Flavia Byekwanso. Is it Flavia Byekwanso? Is it so? Mama mukyala Flavia Byekwanso oyina mwannyoko oyina sister wo ali mu Canada. If I mention Linda kombala okulaba wano. Wait a minute. Oyina sister wo ali mu Canada. If I'm not mistaken, let me check here. Oyina sister ali mu Canada fe tuyina buli wamu ekyetaagisa okubanga tukola ebyetwagala wano kubanga information tugifuna. Linda kombala okulaba obali mu archive yange wano. Wait a minute. Wala sister ali mu Canada guloza family za mate tuzimanyi weziri tumanyi weziri opromoting ekintu kyotamanyi. She's your sister. Oyo sister ali mu Canada ali Toronto. Isn't so? So if you are paid to be full, don't fool Ugandans, fool yourself and your family. Ono sister wali Toronto, Canada, guwa mukola buli kimwe kyamutwala mu Canada tukimanyi. Muddusa family zammwe ne mutta abaana b'abandi. Okitegeera gw'okujja ku scene ojja ku mawuli mutandika okulimba banna Uganda nti Franka simanyi emmotoka yakoze ki yabadde abuukira emmotoka n'agwa maama. Fe tukimanyi Museveni yaleta kamera zino si papasire kukola security ya Uganda bakuma banda Uganda just to monitor nti singa beerawo chaos basobola okumonitoringa banda Uganda bona bava mu angle ki direction ki gye basobola bamba bejingira mu bakwata okubakola ki obakapturing okumanya details balina ez'abantu abekalakasa tezaali nti papasire zigenda kuma banda Uganda ziriwo nga zigenda kuyamba Museveni n'okumukuumira mbuyinza okulaba nti bafuna information nga batudde ku mmeeza n'okugeri gye bagenda okwasaganyamu obutabanguko. Kati maama mukyala Byekwanso omwogezi w'amagye njala kubuuza ekigambo kimu. Ebusega ze zimu ku nkulungo mu Uganda ezisinga okuumibwa era eziri protected by military. Ebusega waliwo CCTV camera za police. If I'm not mistaken, before nga tonnajja mu public kuaddressinga bana Uganda gende nateete kubanga wali saava ya kamera zezo nezisangwa mu Lubwaga. Ogenda olete footage alaga nti omwana ono yabadde alipira emmotoka n'agwa. Footage abantu go balina kati tukyagala kussa footage alaga bujulizi bwe tubalinako mmwe ekyo kyo kibagambye. Kubanga ne information gyensembi okufuna mwagala kuraidinga abaana ba Nuupu bonna abali ku media n'abantu sekinoma batambulira ku convoy ya Kyagulanyi abalina data oba balina ebifaananyi bino ne video mutandiko bakwata mubajjeko amasimu gamuga hacking mujje mu video zino okwewana obujulizi obujjako. Kati mama before nga tonnajja ku scene kwogera bige ebikikinike nga byotamanyi genda mu server za kamera ez'omu Lubaga division zonna nateete headquarters erina footage omuleete alaga nti Frank
emmotoka yakoze ki yabadde alipira mmotoka n'agwa footage gwe tulina alaga nti emmotoka ya military ye yazze nekoona flank intentionally n'emala omukoona n'edda emabega n'emulinya omutwe n'egufootola n'emmenya ensingo n'egenda kati gojja mu public oyogerera police mu bintu ebyekisiru please weewumuzeeko kasita nkulazeeko sister wuuno gobadde omanyi tumumanyi ali Toronto Canada kati byonna mugenda okola Robert Kyagulanyi Center tutandise profiling abantu bamwe mumuloza tutegeera kati gwe sigenda kulwako oli omulala enango muguwe eddalu twamanyi bizibu bye tumanyidde bizibu bye eddalu lyakola tetuna kye tugenda mukolera kubanga ne bwajja okwogera ajaga images zaako by'abantu olate muswala Ashirafu gwe mwakubye essasi ne mugamba ekigambo kye bayita collateral damage ng'atanali kuba eyali kubyeyo tannakikola n'ayogera ekigambo kye bayita collateral damage n'akyogera ng'alowooza nti we can't get the definition of the word called collateral damage kati atama ekigambo collateral damage kitegeeza bwe kiti nti bwe buvune oba okuttibwa kw'omuntu abyokwenda ku basobola okuteekawo bo ne bakitwalanga ekyomuzannyo nti ekijja kijje okitegeera ekyo tuyita collateral damage mu luzungu kitegeeza kiti collateral damage is a death stroke injury or other damage inflicted that is an incident result of military operation since the development of the precious guarded mountain to military forces often claim to have gone to target length to minimize the collateral damage kati mwe mwagenze okuba Ashirafu essasi mwabadde mmaze okutula mu meeting the previous day Janet Kataha Museveni mutabani we Muhoozi Kanyarugaba nga batudde mu situation room mu State House bali ku live coverage nga batumye kazini waabwe oyo kazini waabwe gobayita Enoka abayine nga mugambye finish this mission tugenda kuwa buli kyoyagala remember bano family yaabwe empanvu nnyo baleeta abantu babo okuva ewaabwe ne baleeta mu Uganda okukola damage kati kino kyewakoze ono omusajja bayine yagenza okuba essasi ng'ayagala ddi kuba Kyagulanyi yasoose kwogera ekigambo kye bayita collateral damage nti bo badde beetegefu okukola ekintu kyonna so that ekijja kijje bagenda okukimaliza kati this is to inform the public right now the deployment of military main especially the SFC and the military police is not there just for joking. These people are planning again to finish Robert Kyagulanyi Center. That's why they have stationed in each and every area or angle of the city, Mukono, Entebbe, Kampala, Wakiso, so that in case Robert Kyagulanyi is finished, they are ready to control the population. That is their mission. So, Goebuze Museveni right now, how do you deploy military in each and every corridor of Uganda without a mission? Chiba kitegeeza mwapulaninga mugenda ku Robert Kyagulanyi Center mu deploying amaje in each and every angle of Kampala, Entebbe, Mukono, Wakiso n'ebitundu ebirala so that singa balukawo okwekalakaasa muba mu kicontrolling. That is your mission. One, eyo bera live example nti mwagala kutachi Robert Kyagulanyi Center. Sijja kubaluisaayo ndoza kambatwale kansokera malirize n'ekigula lugi kino kati mukulu Muhoozi Kanyarugaba ne kampu zammwe omanyi mwekubya nnyo emizimu egitali gya famire zammwe mubadde musindisa ono guy gobayita Francis Musinguzi akola emirimu gye gy'obwambega ate togikolera mu mawanga ag'omuliraano Uganda, Kenya, Tanzania ne mu nsi endala ng'agenza okusipayinga ku muntu yenna okufuna information emukwatako. Omwami ono mbalaze emisana y'ono gobadde basindise wano nti ajja anoonyenze oyo kati Francis Musinguzi mukulu mission ekirungi bagisazizaamu ne mbalina kupufrayinza eddanga nakufunye edda ekyo bwe kitabamalidde abatabdoza batandamwetegereza yono omwami kamubalage wano bayinza okuza baluza uyo oyo nokunogo bade basindise no nabadde namuprofilinze edda nga namutegedde ekyo bwe kitabamalidde olwaleero mugenze ne mutula mu meeting ku Uganda Communication olwokuba nti mwadde mutadde ekyo programu kyamwe 2 days back nga mukuŋŋaanyiza abantu abawerako nga mwagala kusala ntoto okula nti mujjako page yange nakyo kikyabalemye. Still today olwaleero mufunye meeting n'aba foreigners batano ba specialists mu IT still okwagala okujjako page yange naye ne mbawa ssente pya ne kade still kikyagaanya. Kati for the sake of the struggle n'okusavinga Uganda n'abantu bange abakola ku page yange ngenda kendeeza ku bantu ba foot soldiers abakozesa page yange era nyingira kikola with immediate effect to secure my page ngenda kikola. Naye kino kye mugenda okukola musindise Donna Bassa n'akasajja akalala I don't know whether I have the what
Let me check here. 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 Ebifana njabiro wawedda. Musindise Donna Basa. N'akasajja akala kabadde kakukali majege Somalia ga Uganda gakuuma eddembe. Batandika tracking ani akozesa page ya Lumbuye mu Kampala mune mu Uganda yonna. Please, you are wasting a lot of time. And this is to inform the public. Bobo manyi nti obadde ogoberera pages no wammanga zonna nga ziri Uganda nga bazi hackingako. Ne bakugamba nti eno page empya ezze nga ya struggle. Please you following. Mu unfollowing pages zonna enkadde zaali za kolaki ezaali za hackingibwa. Omuli olujjuliro lukadde mu unfollowing. Omuli Map Media enkadde mu unfollowing. Omuli Ghetto TV enkadde mu unfollowing. Owulira? Ezo pages zonna ezaali zawambibwa nga bazi hackinga zonna nga mmanyi bazi hackinga. Mugende mu unfollowing. Temuddamu okutuusa baba wadde Ghetto Media TV weri empya. Ghetto Media TV weri empya mugi following. Ne Ghetto TV enkadde yawambibwa please mu unfollowing eyo era muleme kubuzibwa kubanga bali bazikozesa okwagala okudivertinga abantu mwakirabye jjo. So unfollow all those old pages. Ma yose tabasira ntano wakale kizi yatwala mugende ku pages za fempya zibabaterawo zemba mu followinga ekyo nakyo nkimaze. Kati mukulu gwa yagalo kwackinga page ya Lumbuye ndozo gwandi nunye ku bugoro temujja kusobola. Ekyo kizibu nnyo. Kizibu nnyo. Ne munakwata omu kubenkozesa nga ali Kampala oba atambula. You can't even enter in my page, you can't. Ekyo mbasibako ne sente. You see ne bondo kwata kizimbe ekyo kiri yawe bugolo byokulirana kofi okulirana gundi agowa no kiwunzika boti tosobola kwata page yange. Nkiddamu. You see opposite agowa ne bokwata kizimbe kya mwekyo no kiwunzika boti ekiri wansi ne kidda waggulu. You can't hack my page. This is the first lesson. Museveni obumba tutu bwo ne bannammwe batasoma balooza nti basoma mwina degree mwasoma IT. Let me tell you one thing. You can hack and take all those pages, but you can't take their followers because they need change. Whoever deceives you to spend billions of money hacking Ghetto TV, Olujuliro, Map Media, Echoto, and other platforms of change, you are wasting a lot of time. Because you hack, you buy the pages, but you can't buy the followers who need change. Please, mufune capability or capacity eroza mbongo bwamwe. Why do we spend billions of money in hacking or buying off those pages? Because you can't hack followers, you can't hack supporters of Nope. They will stay there. So that means the moina common sense. Church soka. One, when ngambo hacking the Ghetto TV, no spending a billions. Nenga abawagizi ba Nupu toba tutte kubanga tojja bagula tojja bakinga bongo. No hacking olujuliro no gambo olututte okubalemesa abalugoberera olujuliro bajja sigala kubanga bote bajja bagula. No hacking ekyoto mbo kitutte nakyo kitutte abagoberera ekyoto tebagenda kuvaako kubanga baagala change. Brain is a monkey. Muyigo okutegeera ebintu embe temutegeera mwasoma mulina emitwe ne temutegeera mulina amaaso temulaba. Bababulira kudda ku mata kunywa mata kujuka kye musobole ekyo nembu oyagamba leta kino ngoleta serengo waayo. Right now kati nebuzi mwade bujiwadde mitwala 3.5 mbwe jjo ane kole survey mu Istanbul. Nze bankola ko survey. Nze tusobola kunkola ko survey. Nze kenyini ndi survey kati atonkole ko survey. Nze kenyini ndi survey. Kati atonkole ko survey simaye jensula, jendira, jentambulira, taxi zeninya, simaye wolokoso bibi ya kisiru nnyo nabagamba wante musula kimu bajja nabako tabasene bisoboza bisule mu toyo maka ngende ku mboze entufu. Sijja kusobola bana abasajja abasiru. A minute, please. Hando zobanso kenda kaseke. Ndoza so kenda kaseke ndo kende zokanzije ku information into yes. Let me first with nakaseke. Okay. Abantu bende kaseke mwena side zeruwero en information yamwe. Mfunye information ngenda ganti omukyala Rosemary na Mayanja wepo ne omwami go bayita Salim Salakanda naho mu kitundu kyabwe ekyo bayita ekyenna munkekeera mu bitundu by'Nakaseke we wali ebimu ku bizimbe ebijjuddemu obululu obutiikingibwa on behalf of NRM okuba nti bagenda bubba. Salim Salono ne Namayanja be bali mu kikwekweto ekyokubba n'okutiikinga obululu nga bakozesa abasajja bakongo bajje bwe lwa Uganda okuba nti bakola omulimu guno kuba bakizudde nti banna Uganda babawe emirimu mwogera nnyo oluvannyuma mugenda makaga mu kujja biwojjolo mwogera nnyo information
ne batamanya nti n'abakongwe baleese mulimu bakoo bako wadda Museveni kubanga yabalemesa ensi yaabwe. Ekifo kino bakikozesa okutikinga obulu nga baleesa bakongo abasiba enviiri oba basiba n'enviiri bafuula nti basajja oba bakazi okuba nti bakola omulimu guno nga batikinga obululu bagenda okusupplyinga later okubuteeka mu bitundu ebyenjawulo okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna victory. Ekyo nayo kijja balemesa. Salimu Salono agenze maaso n'alagira ekitongole ekya poliisi waggulu ne kigoba DPC w'e Nakaseke ayitibwa Sulaiti Kitaka. Sulaiti Kitaka ono baali bamuwadde ebiragiro namutayika okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenze Luwero okubayo campaign. Sulaiti Kitaka DPC n'agamba nze sisobola kukwata kuba muntu atalina adde ekisosonkole ky'essasi wadde ekibiriiti. Sulaiti n'agaana okuba Kyagulanyi essasi n'abawagizi be era yagaana. Ekyavuddemu akyanyizizza Salimu Sale ne mutabani we gwe bayita Levi akawandanaho ne muwala bwe Rachel Wepo ne Namayanja ne balagira ne bawa orders DPC omwami DPC Sulaiti Kitaka akyusibwe sina kindi no ku mulimu agobebweko. Era wetwogerera Sulaiti Kitaka talina mulimu era takyali wa poliisi kubanga yagaana okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu amasasi agamuttirawo ng'ali mu bitundu by'e Luweero kubanga bana basajja Luweero bagifudde nti yaabwe olw'ensonga tebane bayisaawo. Ngenze maaso wetwogerera kati olwaleero era mu bitundu by'e Nakaseke Luweero nga Luweero ekulibwa abantu bano beefudde bagavana baayo okuli Salimu Sale Kwandanaho omuli omukyala Rosemary Namayanja mutabani wa Salimu Sale gwazaala gwe bayita Levi akandanaho n'omukyala Rachel onono ne muwala wa Salimu Sale ne Namayanja. Bano nno ne kitaabwe Salimu Sale beefudde ekitalo nti bagoba orders okuba nti bakyusa buli muntu yenna atakkiriza na nkolagana yaabwe. Wetwogerera abantu bano benjogedde be bali mu kikwekweto ekiwamba abantu okuva Emityana gye tuyita Luweero Triangle Lafle buli Mityana Nakaseke Luweero Nakasongola n'ebitundu ebirala bonna bali mu kuwa orders eza kidnap ez'abantu bano bonna ne batwala okubabuzaawo okubateeka mu bifactory byabwe okubatulugunya sina kindi abamu okubateeka mu byuma ebibattirawo ne bafa nga tebalinaako bantu baabwe. Kyovulanyuma nti okuwamba abantu mu bitundu ebyo kuyitiridde obungi nga bali mu bintu bino muli Salimu Sale yennyini Levi akandanaho mutabani wa Salimu Sale Rachel muwala wa Salimu Sale Rose Namayanja ne Salimu Sale Wepo ne yeeyita Semakula Sula Semakula bali mu tuluba eryokukwata abantu nga bawamba mitundu kuva Mityana Luweero Nakaseke Nakasongola n'ebitundu ebirala byonna Semutoka Peka Masuulita be bali mu kuyisa ebiragiro bya shoot and kill arrest and kidnap. Era ebiragiro bino baakoze n'ekiragiro oluvannyuma nti omulamuzi eyaliyo mu bitundu ebyo eyina okukola orders ez'okusiba abantu bonna aba NOP yagaana okukola ebiragiro kuba yabagamba sisobola kusiba muntu yenna nga sirina bujulizi bulaga nti omuntu yazizza omusango. Ekyavaamu Salimu Sale n'alagira omulamuzi ono Nancha agobebwe ku mulimu era yakyusiddwa n'avaawo olw'ensonga nti Salimu Sale yawadde ebiragiro omulamuzi ono agobebwe. Kitegeeza nti mu biragiro bye bawadde omulamuzi ono yakyusiddwa n'atwalibwa mu bitundu ebirala ku biragiro bya Salimu Sale. Awo nno wetuli. Mu kino nno Rose Namayanja era yagamba Museveni nti twetaaga ensimbi obuwumbi bibuli tusobole okugula abantu ba NUP n'okubakyusa obwongo. Era Rose Namayanja aweebwa obuwumbi bubiri okuba nti agenda okugula abantu bonna abaali bawagira NUP mu kitundu ekyo nekyagaana. Era Luweero abantu bakyagamba nti ffe twagala nkyukakyuka tukooye kubanga mutubbidde ebbanga ddene y'ensonga lwaki ebintu biganye. So wetwogerera bino essaawa zino nti DPC Sulaiti Kitaka yakyusiddwa era n'agobebwa ku mulimu era baamulisikiriza omusajja omunyarwanda amannya gatanategerekeka ono yagenda okutwala ebiragiro bya mukama we Salimu Sale ne Yosef Tabasira mutano wa Kalekizi ebyokutta abantu n'okubabuzaawo nga obudde bukyali misana nga abantu nina bugisimufungize bagenda kikola okikomalawo. Kati abantu mwenna ngenda basomera amannya gano bw'owulira amannya gano ng'omuntu oyo mumanyi manya nti omuntu abali ku lukalala lw'abantu abalina ebiragiro ebiwamba abantu mu bitundu by'e Luweero byonna nga bibagambye era nga basasulwa omumpembe Salimu Sale be bali mu lukwe luno olw'okuwamba abantu mu bitundu bino wammanga asookerwako ddala mu Luweero district oba mu Luweero Triangle yonna. Mulimu omukyala Rose Namayanja oyo mumanyi omukyala omumpi atunula ng'ekigaya talina mwana kubanga talina kyasola mu bulamu bwe. Rose Namayanja omukyala atunula ng'ekigaya y'omu ku bantu abalina ebiragiro biwamba ng'akozesa poliisi ne ISO. Omwami gwe bayita Sula Semakula ono no yeeyita Sula Serunjoji ono nno munnamagye eyazirwanako yali atunga engoye z'amagye ez'ebiraka kuba n'ekitabo yakubanga biraka. Ono y'omu ku bantu abo kuliko ne Tafu ow'ekapeeka amanyi tuufu not tough amanyi tuufu ngono wekapeeka mumanye nti y'omu ku kibinja ekiwamba abantu ne bababuzawo ne batwala ekapeeka wa Salimu Sale na munkekere wa Salimu Sale okubaliisa kakanje n'okubatta. Kuliko
kuliko Kayiza naye weka peeka beba mu ku bantu abali mu kobane eryokola ki eryokuba nti bawamba abantu mu bitundu ebyo kubanga abatwala so mubategedde abantu abo nziramu Rosina Mayanja Sula Serunjoji Tuf oweka peeka Kayiza nga naye weka peeka bano bakulemberwa mutabani wa Salimu Sare gomba gambi gobayita Levi akandanaho ne muwala gobayita Rachel bano bakomandinga amaje gonna agali mu bitundu ebyo kyokate basoma nko wadde okuba essasi wadde okwambala ekyambalo kyonna ekikola nti bannamaje okusinzira ku bintu nga bitambula mu Uganda. Ndowooza ekigula lugi kiwedde bulungi kati video etandise bweti. Video etandise bweti. Video etandise bweti. Mu mateeka agafuga eggwanga Uganda n'ebyokwerinda tulinamu ebitongole ebimanyiddwa nti byo bye birina okuuma omuntu wa bulijjo n'ebintu bye. Mu bitongole bino mulimu ekitongole kye bayita Uganda Police, mulimu ekitongole kye bayita Uganda People's Defence Forces UPDF, mulimu ekitongole kye bayita Uganda Prison Services. Bye bitongole ebimanyikiddwa mu butongole ebikolwa emirimu gy'okuuma bannayuganda n'ebyabwe. Ne Museveni bwe yajja n'atekawo ebitongole bino wammanga yatekawo ekitongole kya ISO ne SMY ne ESO era ne biteekebwa mu UPDF Act by'omu ebiri. Naye waliwo ekitongole kye mutamanyi ekikola emirimu egy'okukyakala n'okufuga n'okutwala eggwanga mu buntu obukyamu ekitongole kino wammanga. Njagala osooka obbaga ebitongole bino mbitegeere. Eno message njagala egende eri abapoliisi, eri abamaje, abamilitale. Njagala bagamba ekituufu ekiri mu kino wammanga. Tugenda mu lutalo mukimanyi bulungi nnyo. Museveni Yosef Tabasira mutamu wa Kalekezi yateekawo ebitongole ebibye ekice ekyaba bandit nga ne mu constitution ya 1995 tekiriimu kyekiriwa. Museveni mu kusooka yayina ekitongole kye bayita PGB. Abatakimanyi ekitongole PGB kyekyali egaali amaje Museveni ge yeeterawo agamukuuma ye ne famire ye. Oluvannyuma agenda okulaba nga amaje gatandise okubuuka ne yeeterawo ekitongole kye bayita Special Forces Unit oba kye bayita SFC. Chibaita special force command na kiteekawo. Ekitongole kino kiche mu ssemateeka wa Uganda temuli mu kitongole kibaita SFC tekiriimu. Nkiddamu mu ssemateeka wa Uganda temuli kitongole kibaita byakyabyako kibaita SFC. Kino mu ssemateeka wa Uganda kitegeeza ekitongole kiteekawo ng'ekyaba bandit ababbi abali mu kutulugunya eggwanga nga ne constitution tekimanyi. SFC efuna omusala gwa njawulo nnyo okuva ku magye ga UPDF n'okuva ku police ne military. SFC ejjuddemu abagwira ebitundu 9 ku 5 ku buli 10 be bakola mu kitongole kino. Balina olukusa olukuba n'okutta. Balina olukusa olisiba omuntu nga tebana gobebuzizaako. Essaawa zino UPDF, police ne military baba jadda mu service ekitongole kino ekitamanyiddwa mu constitution kye kituwala emirimu gino. Kati njala bategeeza bamaje ne police. Eyabalula irabika esiridde. Buli muna Uganda yenna njala kugamba ekigambo kino mu kooti mu mateeka tukimanyirunye nti omuntu yenna eyeeyita nakigwanyizi oba impersonator guba musango gw'amaanyi. SFC mu mateeka ga Uganda teriiwo era buli agirimu mbukyamu kubanga ne mu ssemateeka 1995 mu UPDF Act teriimu terina weragirwa mu constitution wadde nti mweri teriimu. Kitegeeza ki buli musirikale gomulaba akutte mundu nga siwa police siwa UPDF gomumanyi oyo musajja si munna Uganda mugwira ne bw'omutta teri agenda kuvunaana nkiddamu ne bw'omutta teri agenda kuvunaana kubanga bali wombo kyamu. So UPDF, the Uganda People's Defence Forces, it's high time for you to act to save Ugandans before it's too late, because constitutionally SFC is nowhere to be seen in the Constitution of Uganda. They are just a bandit. There's a group of bandits which was formed in 2009 to Yosef Tabasira Mutanu Wakale to protect his family and his properties. That's why these days those people are paid more than you. You are there in the barracks seated. You don't have guns. You can't even do anything to protect Ugandans because Museveni created himself. He created his own forces known as NSFC, which is not even known in the Constitution of Uganda. These people are well paid on the taxpayers' money.
So please, UPDF, njagala kubasomesa abana Uganda mutegere, chetuyita obuvunanyizibwa bw'amagye ga Uganda na biki bakola musoke mutegere nti eno si UPDF, eno SFC yekola bikola bino. Ngenze maaso. Kiche bayita UPDF. Emirimu gy'erina okukola gye giruwa. 1. The assignments of UPDF to protect Ugandans' interest at home and abroad, providing safe and secure environment in which all Ugandan citizens can live and prosper. Omugaso gw'amagye ga UPDF kwe kukuuma Uganda ng'eggwanga n'ebigendera byayo waka n'ebweru wa Uganda. N'okukuuma bannayuganda, n'okukuuma obutonde bwa Uganda ne bannayuganda n'ebintu byabwe n'okweyagalira mu nsi yaabwe. Mu ebikolwa amagye ge mulaba essaawa zino, ekyo kye kimu ku bigendera bya UPDF nedda. Ebigendera bya SFC yebikola. Eyo si UPDF. Ngenze maaso. The mandate is to derive from the Constitution of the Republic of Uganda, that is 1995, as amended in the accordance with the Article 208 and 209. The Uganda People Defense Forces, that is UPDF, is established and mandated to carry out the following functions. Tugenze maaso. Mu biragiro n'amateeka ebikolebwa okusinziira mu ssemateeka ew'eggwanga lya Uganda eyakola mu 1995 nga bw'alagirwa mu kawaayiro 208 n'akawaayiro 209 mu kitongole eky'ebyokwerinda eky'eggwanga ekiyitibwa UPDF nga bwe kiteekeddwa okuba kyateekwa mu ssemateeka, bino bye bikolwa bye balina okukola era n'okugoberera eri okukuuma eggwanga Uganda. 1. Ekisookerwako. UPDF is there to defend and protect the sovereignty and the territories and the integrity of Uganda, ensuring non-inviolability of people and individuals' rights, the rule of law, and good governance. Do you copy? So if I may ask anyone who is watching right now, since the beginning of these campaigns, does the UPDF we know follows the rules and regulations? No, because this is not UPDF, this is SFC, which doesn't follow rules and regulations. So, bawulira ekintu kino nti amagye ga UPDF galina okukuuma obwetwaze bwa Uganda, borders zaayo, n'okukola obukisoboka kyonna okulaba nti tewali buvuyo bwonna buleetebwa ku munnayuganda, n'okukuuma obwebange bw'abantu kye tuyita rights, n'okukuuma amateeka eri bannayuganda bonna. Njala kubuuza, UPDF oba gye baga nti UPDF yekola ebintu bino, kitegeeza bano abasajja batamanya ngamba ba bandits tebaasoma constitution, babateekawo SFC kubanga kitongole kikuuma Museveni ebintu bye okukola obuvuyo okutta bannayuganda, obajja ku rights zaabwe n'okumalawo okukola obutabanguko. Njala babuuza, emmotoka ezitambula zikuba tear gas eza police, ezo si ba police balimu, eyo SFC. Emmotoka za police ezigenda zikoona bannayuganda, ezo siza police, emmotoka za SFC bazivuga kubanga police bagigoba dda. Police eri mu byebomboola ebya bbulu n'ebyeruyeru, eyo SFC si police. Police eyaffe gye tumanyi ye police eyambala kaki, naawe gw'osobola okwambala ku ssomero oba kaki ze twayambala nga tukyasoma ku Nabagereka primary school, eyo police. Kati bano byonna military gye mulaba yonna bagifudde SFC. UPDF bagiteeka mu barracks eri eyo basiika binyeebwa na kugoya kawunga. Bana bakulu bateekawo be bali mu kukola ebikolo biro okusinzira okutibungula bannayuganda. Ngenze mu maaso. Omulimu ogwokubiri, UPDF is supposed to collaborate with the civilian authorities in the emergency situation and in case of natural disaster. Muwulira bulungi. Bakugambye nti ekitongole ky'amagye agakuuma eggwanga ekya UPDF kirina okukolera wamu ne bannannyini nsi be baffe bannayuganda, ebitongole ebirala byonna ebya Uganda mu biseera ebyakazigizigi n'ebiseera ebigwata biraze oba natural disaster, ebintu ebigotobereze ebyobutonde. Njala kubabuuza, ebiseera bye tulimu byakazigizigi, UPDF ejjero tuga nti lyaffe likolaboratinga naffe? Nedda, kubanga baali sibako liri mu barracks. Museveni yateeka amagye agagaba bandits agamukuumira mu buyinza. Tugenze maaso. UPDF is supposed to foster harmony and understanding between defense forces and civilians. UPDF bagigamba nti eteekeddwa okuba nti emanyi era yeyina okutegeera, okukuuma n'okuwa ebiragiro n'okuleeta bannayuganda okubanga bali wamu nga beekuumidde mu nsi nga tewala batawaanya. Ekyo UPDF kyekola? Nedda.
UPDF bagijjawo waliwo SFC UPDF tekyaliwo katugenda okulwa n'abantu abatali mu constitution era nga tume kitugendo bakola ngenze mass engaging in productive activities for the natural development UPDF eteekeddwa okuba nti ekola emirimu egigasa eggwanga ne bannayuganda okuba nti bakola ebintu ebyongera eggwanga maaso babikola nedda ngenze maaso ekitongo issue eyokuna UPDF is supposed to ensure the endurance to the further hence of international obligations ensonga eyokutaano UPDF is supposed to ensure the continuation and the strengthening of the defense forces that has respect the human rights. Bakugambye wano ku nninga eyokutaano nti ekitongole ekya UPDF kiteekeddwa okuba nti kigoberera ebiragiro n'amateeka okukuuma bannayuganda n'eddembe lyabwe ery'obwabange nga twali kubalumiza okuggyako okumukuuma okumutangira ebintu byonna ebijja mu maaso UPDF gye tulaba ali mu uniform bakola ekintu kino nedda banjagala balaga SFC kyeki ne UPDF yeteekeddwa okukola mugamba mbu simanyi omwana emmotoka dagirinya mmwe mwamusse kubanga mitalo kitegedde nti SFC ngenze maaso UPDF is supposed to create military alliance to enhance regional security and stability. Ekyo nakyo mukimanyi. Ekirala to maintain the national chosen. Ekyo nakyo mukitegedde. To promote the cooperation with East Africa countries which shares common political, economics and social culture values interest. Nakyo mukimanyi. To support regional and continental interrogation through East African Community or East African Union. Ekyo nakyo mukimanyi. Kati bannange bwe mbanga mukitegedde zino ze factors enkulu eziri mu UPDF Act oba functions. Waliwo omuntu asomesebwa mu magye nga tasomeseddwa constitution na biragiro kuba bannansi tekiriyo bonna basoma. Olwokuba nti Museveni yakimanya yesi muntu wakolera ku bidagiro by'amateeka na biragiro wakola fujjo kwe kuteekawo ekitongole kya SFC 1 tekimanyikiddwa mu constitution 2 ne ssente zaagyo mu national budget tekiyitamu y'ensonga lwaki bakola unclarified budget unclarified expenditure ne batwala ssente empya n'enkadde nga teziriko abuuza gye bagenda ziteeka ne bazitwala kubanga basasula kiri ekitongole kyabwe eky'abamafiya bakikozesa ogamba nti kya UPDF oba security. It's not security purpose. Abajasi ba UPDF babanje emyezi 6 tebalina mmere tebalina mazzi tebalina sabuni abaana babwe tebasoma. Aba SFC ekitono nnyo buli omu alina combat 3 ne peya zengato 3 banywa cyayi ku macha bali ekyemisana bali ekyeggulo ate nga tebali akawunga na bijanjaalo bano bafuna omusaalo oguli wakati wa miliyoni 1 ku miliyoni 5 buli mwezi. Aba SFC bano bafuna ne leave ne bagenda babeerako mu family zaabwe ne babeerayo emyezi 2 ku 3 kuba bakolera mu shift. UPDF mwe basibira mu barracks ng'ebikonge mutemugenda kuva mukola muri muki enensi yammwe sente zonna eza classified expenditures bakozesa sente zina kubeera nga za UPDF ng'eggwanga kati ono yateekawo ekitongole kiki ekimukuuma ng'asuubira kubanga Museveni alina kye tuyita forecast oba foreseeing n'amanya nti mu bbanga bwe tibajja kuba banguddemu kati n'okuteekawo ekintu ekisobola okunkuuma. Museveni exactly he knew that as time goes on the Ugandans will wake. But Ugandans, at the time when all Ugandans get awake, he should protect himself and his family. That's why he created SFC to protect his properties and his family and his colleagues in Uganda. That's why waliwo SFC. Bali balina kwekuuma na bintu byabwe kubanga tebali tabakyesiga gundi UPDF renzo nga bakimanya UPDF bawandiika mu magye gokka gabana Uganda. Eno special training ya SFC tebagikolera mu barracks zine zaffe zitumanyiddwa. Balina special trainings ezaabwe. In fact bagenda ne abroad mission bagenda ba training. Njala kubuuza on average magye ga UPDF meka abagenda for special training for special training and special education mu Uganda right now since the introduction of SFC ani bameka babagenda for further training. Bonna bagenda India, abagenda mu America, China, Russia, wabona ba SFC. Bagenda nga application zibaina za UPDF. But with the time olumalo okudda
nga bayingira direct mu kitongole kya Museveni kile kya bandits kitegeeza ki ono musajja teyajja kufuga gwanga yajja kulibadikaliza nga alina ekitongole kye kyamaje kiyateekawo ekya SFC wano wetugenda ogendera mu battle nga mmaze okukwata mu kalulu mwebuzaabuza amagezi tumaze by-identifying ati SFC si maje ga gwanga maje ga Museveni aga bandit ge yateeka mu constitution. The moment the constitution doesn't know you, you are gone. So UPDF, Uganda Police Forces, it is high time to act with immediate effect to save Ugandans. Whoever rotating around, monitoring the security situation in Kampala, he's not an UPDF officer. All those are SFC insurgents who operates on Museveni's order, not on behalf of Ugandans, because UPDF is there to protect and to serve Ugandans. But does these people protect Ugandans? Does these people serve Ugandans? These people are serving Museveni because they get orders from him to shoot and kill. Right now, as I'm speaking, the second mission of assassinating Robert Kyagulanyi is in place. But Museveni, this is the last warning to you. Last time I told you that assassinating Robert Kyagulanyi is a blank check to hell. Obukulwawo kwa Robert Kyagulanyi okubeera mu nsi bwe bulamu bwa famire ne bazzukulu bo n'abaana bo. Bw'ogamba nti gwe mutabani wo omugu w'ensimbu Muhoozi Kanyirugaba asala ebyayi mu mpale mbu naye aduumira magye ono njagala ajje mu public atubuulire Sandhurst gye yagenda okusoma gye yali alonda up ebweru wa barracks yasoma yali specialized mu ki. One, abantu bonna bagenza okusoma Sandhurst oba mu America wa mu nsi ezisingako ezisinga obungi babeera ne specification ne bwoba oli ku university ng'osoma degree waliwo course zoyina okuspecifyinga munoga nti I'm specialized in each and every ngenda kuspecializinga mu course gundi ngenda kuspecializinga mu kintu bwekiti kani Muhoozi Kanyirugaba can come in public and mention specification kiji yakola nga ali Sandhurst wabeera abafumba obuugi ebeera abafumba emmere ebeera abooza engoye ebeera abatunga engatto ebeera abakuba emizinga ebeerayo aba infantry ebeerayo aba IT ebeerayo abazimbi ebeerayo aba engineer. Muhoozi njagala obulire eggwanga wa specializinga mu kibugambo wasome Sandhurst. If you can't manage even to wash your undies, you can't even make an omelette. The only thing you know is just to be happy. The only thing you know in your life that to open the safe and shoot. That's all. Chomanyi. That's why you order shoot and kill. Because in mateka mumaje omuntu okuba specified in the original oba omanyi kye bayita amateeka. Okutuka ku ddala lya general oteekeddwa okuba ng'omanyi constitution n'amateeka. It is very difficult any general in any armed force okuba nti tamanyi mateeka na consequences eziva mu orders awa. But you, an ignorant, who even can't come out and specify your profession in the training which you went through in Sandhurst, then tufugibwa bimenke ebitalina specification muki. Genda obuuza abantu abalina degree kuba tolina degree. Omuntu bw'agenda okukola degree batukeesa baga nti mugenda kukola coursework naye olina okuspecify nga kiki ogenda okugukamu wakugukamu kimmaje. Tolina kubanga you are empty head, omutwe gwo mukalu. Tolina ky'osobola kukola mu nsi, tolina ky'osobola okumikintu ky'omanyi just oli trigger happy. Omanyi shoot and kill kugula safe ya mundu kuteka masazi na kuba kyokka ky'omanyi tolina ky'osobola. Omuntu amanya amateeka in such a situation right now as we are in Uganda, you can't order the shoot and kill. In such a political temperature situation, you can't order shoot and kill. You can't order to shoot a presidential candidate because the world is watching. The world knows that whatever happened to Robert Kyagulanyi is Joseph Mutani wa Kareches and his son in conjunction or together with the what lovely wife Janet Kaimbabazi.
Kati mu basajja mu ne bakazi bamwe. Let me first ask one question, please. Janet, ekifumbiza abakazi n'ekifuula omusajja kuba bagamba nti behind the successful man ever there is a well-organized woman or lady. Kati gwe mu Janet bw'otula ne bbaawo nga munywa obusera bwammwe n'ekivuguto biki byo mu advisinga. Emabega omusajja yenna akulaakulanya wabeerayo mukyala obuvunaanyizibwa. Janet ebikolwa by'okoze mu State House n'ebikolwa bbaawo byakoze bye mu advising eggwanga byo advising bbaawo. Gwe bw'otuulako awo mu ddiro lyo ne mumanya nti option gye mulina temulina political ideology yonna gye mukyatwala mu ggwanga teriiyo kyekisooka. Ekyokubiri mukimanyi nti ensi yonna ekimanyi Robert Kyagulanyi Center mwagala kumutta still ne mukyanjika okuforcinga mbu afe. You can control the population. Nolaba embuzi zino, nolaba embaata, embula bwoya, zino zikabuze zitambuza zimba kubanga temusobola kumininga bwongo bwammwe nti the world is watching. Kat the population of 45 million Ugandans, all they know that the main target of Museveni and his family is Robert Kyagulanyi Center, and then you continue giving orders of shoot and kill. Ani agenda obawuliriza? Ani agenda obawuliriza? Nze kisoko babuza just a simple question. Ensi yonna ng'oggyeko Uganda emanyi nti Robert Kyagulanyi Center is a target. Who is targeting him is Museveni and his family. And still you continue to give orders of shoot and kill. What if Robert Kyagulanyi Center loses his life? Who is going to be blamed? It's you. Why do you put yourself in such situation whereby mugenda facing consequences n'abaana bammwe mwenna bagenda kusanyizibwawo? Saddam Hussein made the same mistake. Muhammad Gaddafi made the same mistake. El Bashir made the same mistake. You too. You don't listen and you don't learn from what? From the experience of the previous experiences. Era na muchi ensi na Uganda yona ne babuza akana akato. Ne kabuja ani agalo kutta Kyagulanyi akana kagenda kugamba Museveni oba muhoji kat if a younger kid of 2 to 3 years, if you can ask him or her who intends to kill Robert Kyagulanyi Center, the kid will tell you Museveni oba muhoji. So if the public knows, still muchatula ku table ne muga omusajja tumutte. Kubanga nze nkimanyi the moment mu military tuna kye tuyita withdraw. If the situation becomes worse, mu kye muyita waswa, then we withdraw. Ochita, we withdraw. So that withdraw. Now the world knows that you are targeting Robert Kyagulanyi Center to kill him. You need to withdraw programs to continue nakalu to bakaba kube muvewo. But the programs of kill Robert Kyagulanyi Center ziri known, Bungereze zirina, ensi yonna zirina, State Department ya America zina, CIA zirina, American Embassy ina files buli kimu. Nabali mu mission. Kuba the mission is between you Museveni, Muhoozi, Janet, Salimu Sale, and the to Mwine. You are just 5 figures. Abali mu kutagira Robert Kyagulanyi Center kuba you are going to control the public. Which public? Museveni, you are there in the State House bossing around, talking nonsense with your wife in bed, plus your mad son Muhoozi, without knowing that the public is watching and the entire world is watching your movements. Let me remind you this. You are there busy abusing Baganda in State House. That we cry like babies. We can't do anything in such situation. 2 days back, I warned you. And let me warn you today. Janet Museveni never know. Mwaja munsiko. Okuyingira ensiko. Ngalo babuza. Ani yalwana. Kubanga records nzirina nazifunye zonna. Nobody of your family. Nchidam. Nobody of your family lost his or her life in that battle. Abantu abawamba Uganda bali Baganda. Abantu abakube mundu abafira obulambu bali Baganda. Janet, can you come publicly and identify any relative of yours who lost his life during the Guerrilla War of 1980?
You said to Bahabur, the son of Kawere. Can you come in public and tell the people who among your relatives who lost his life in that battle? The same to Kaindo Tafide, the same to Eri Tumwine, the same to Muhoozi Kainerugaba, who was a kid at that time, and the other generals. So many Baganda who fought this struggle, they died, they lost their lives in the battle because even the man who overthrown Arutua, he was late Andrew Tankome Kayira. Then after reaching in Kampala, you mingled the mission. You sent him away from Kampala to go and capture other areas, and your intention was to capture Kampala. Then after you send him away, and you turned against him and all his entire soldiers, they were massacred. That's what you can manage only. Let me tell you one thing. You are lucky enough you haven't get any bullet which is coming from the opposition side. Mbabulya omuganda yakube mundu okujijjeruwero ojisa ojijjeruwero ojingiza Kampala nojifulumya Kampala ojitusaluwa guluwa yali muganda. Oyo gomugamba anti musiru yasingo kwagala peace. Gomugamba anti musiru yechawa. Kuma mwenna bali mukubologa sawa zino. Tekuli yafirwa muzukulu wa demwane bali baganda. Abamu namataka mwaga batwalako. Mwatto mwana omuganda Luwero. Museveni watta abaana babaganda Luwero. Abantu abasinga obungi abaana n'olutalo balugusa. Ogenda okulanga olutalo lusigaddeko ebitundu 8 ku buli 100. Ebitundu 2 ku 100 okuggwa. N'otandika obbasanjaga omu ku omu. Wane wajjira obuwuni obundoya. N'okwokya abantu mu bipiira. I can recall those incidences. If I'm to mention, I can recall those incidents. Obuhuni bwe bayita obukumbi buno obutono buno busiga ebinyeebwa n'ebijanjaalo. Bwe mwakozesanga okutta abaana bonna Abaganda nga mmaze okutegeera nti Lutwa mmaze omuwangula n'obote wako mutandise okulaba ku ki? Mutandise okulaba ku biki ku ggwanga nti mugenda ddiwamba ne batta. Abaana abantu bwe mwattira e Katonga amaze obayisaawo. If it wasn't Dragon Nyanzi and his colleagues mwete mugenda kuyita ku Katonga. But it was Dragon Nyanzi, Serwanga and the others who fought that war to cross Katonga. Ne bajja bawamba mpigi bayingidde Wakiso Ntebe yonna nga mwete mulabikako. Mwafuula ba team leaders nga banaga nti prefect kusomero prefect naye nga olo waka kulonda ebisasiro ku ssomero okukusimula olubaawo okukola buli kimu bana abaana basigadde wansi be mukulu embere bali babikola kati njala babuuza mu bayita ba pakcho musime mwine mu mwagala kulwana. The fighting nuns are still around. Nchidam, the fighting nuns are still around. And those people you massacre, they have grandkids and sons. They are still around. Go slow on abusing Baganda and Chibabule. Mugende slow. Mugende slow. Bona bana Baganda mwa basarasa nimba mara wo. Esazo no manyira. Let Andrew Tankome Kayira, if it wasn't him, Munkulaira Museveni wandi bali toina ulabikira ku map ya Uganda. If it wasn't the late Dr. Samson Babechi Sekamolulu, it wandi bali tulabika ku map ya Uganda. If it wasn't the late Serwanga Luwanga, wandi bali toina ulabikira ku map ya Uganda. The likes of Butabika, the likes of Dragon Nyanzi, the likes of Kakatautu, there are so many heroes. Abatafunye mu government yamwe abala banji bali mu nsiko basigala na magumbe gasigala yo nodda mu state house n'obologa ettaka kwoli state house ko kubira amatama musimanyi okoza amaja gajjajjawo. You think we can't hold? You think we can't fight? We can fight. Because we have skills. And we think before we act. But for you, you don't think. The moment you wake up in your bed, shoot and kill without thinking. Shoot and kill after. What are the repercussions, if I may ask? We are in intensive campaigns right now. The world is watching. Change is coming. You are ordering to kill Robert Kyagulanyi. Do you know the consequences? Do you know the consequences with your wife seated there bossing around? You are in that state house because of Ugandans, mostly the Baganda. If it wasn't Baganda, Basoga, Banyoro, wandibadde toli waawo.
gwalowooza mbogenda kutta Kyagulanyi olwaleero n'otunuulira omuntu ate let me tell you this omugenzi basudde ali musajja mugezi nnyo yabagamba bw'oba wasawasa nju yalina vision because tukizudde lunye abantu bonna abeeyita amannya g'Ekiganda bonna mponga byoya si Baganda bonna si Baganda bulugolangwa aleekana bonna teri muntu Muganda amanyi history wa Museveni ngeri jamuyamba munambonyabonyesa zino nasobola nga awagira Museveni taliyo mubanoonyerezeko omukuomu mbawadde task teri muntu ayitibwa Muganda original nga Nakabala awagira Museveni sawa zino taliyo bonna mubanoonyerezeko history yabo bonna bagwira wadde beeyita amanya g'Ekiganda bonna bagwira bwe basi bagwira jeje emisajja bajja bazaala mu nsiko mpaka olwaleero bonna mubanoonyerezeeko nze mbabuulira kati nze nkubuulira ekisembayo muganda wange gwe kyotamanyi Museveni ensi ekimanyi oyagala kutta Kyagulanyi ne ode fulumi olwaleero mu meeting gye mbaddemu nayegeza okola ensobi ode fulumi nti mumutte mujja containinga population kubanga orders no gamba let us finish this pause once and for all we shall control the population what a joke you will control the population if you fail to control the population during the Kayunga saga how do you control the population of killing the presidential candidate who's loved wow countrywide? Now I've exposed your forces, SFC, in the constitution tetaliteri nchidam. Mwenna bannamagye abali mu Uganda mukimanye nti mumusanga abasajja busiba na Uganda shoot mukole kye mwagala bano siba na Uganda bano ba bandits. Ne bonogenda mu kooti okuwoza tewasse musirikale wa ggwanga nchidam. Ne bogenda mu kooti okuwoza tewajja omusirikale wa ggwanga wajja bandit yajja okuwamba eggwanga bano siba na Uganda. That's why you hear the names simanya akandiho simanya akachikichi byebintu gemanya gali wago kino nkibagamba. If you can come afraid and you can name the Islamic names nga muri embizi if you can nickname yourself that you are Christian, mune muwala wa ina church, musabise embuzi n'embaata zonna ezijja mu church, ne mugamba Yesu yebazibwe, Mukama yebazibwe, nenga muna safe house mumutira aba ne mugenda mulambula kuba mekabe musse. The hell is on earth in Uganda, led by the current Satan, the wife and the husband, Yosef Tabasura, the son of Karikis, and his wife, Janet Kembabas. Muina church bawala bamwe ne batame bana church. Katoga Mukama yebazibwe nga mukimanyi ennyumba ko mutudde mulimu ebinambo gy'abantu gye musala buli lunaku. Ene message eddako. Njagala mukimanyironye ensonga lwaki Museveni yagaana okuzza enjole oba omulambo gw'omugenzi Idi Amin Dada kubanga Museveni yakimanya. Museveni yandibadde yawamba eggwanga lino dda nnyo Amini yamulemesa najja n'awamba. Amini mu kuwamba olw'okuba nti Museveni yali akimanyi Amini reasoning capacity ye yayita yasoma nekimuluma nti ye yasomako akatoni nnyo Amini awamba atya eggwanga. Museveni n'atandika okukola ebikolobero ebivumisa Idi Amin Dada nga bagenda ne batta abantu ne bawamba abantu exactly byokola kati olwaliro baabikola dda. Lwakuba nti kino mbadde temukimanya abula mukirabanga kipya. Whatever is taking place right now happened in the history of Uganda since 1960s, 1970s, 1980s, right now, bicha happening kubanga bana bajja okukwata siba na Uganda. Tosobola kukwata mu na Uganda munongo kimenti muri byabufuzi ni politics, everything is possible. Mukitegeera. So, mukulu ekirala. Kakano ka plani kamwe. Kakano ka plani kamwe tukategedde. Mwagambye nti MPC, mwagambye nti Abaganda they are useless. They can't even fight for their lives. Well, thank you very much. We can't. But time is coming. Well, you are planning, as I said in my last video, MPC abajimanyi kamba nyumiza akagero kano. MPC kyekimu ekisolo ekibeera mu nsiko ekirina amaddu amangi. Ekiyisolo kino kyagala nnyo okulya ennyama naye tekisobola kweyiggira.
kituzaawa. Museveni alina amaddu mangi nnyo naye teyasobola kulwana lutalo lwa 1996 duwangula. Era yalinda empologoma ez'Abaganda ne balwana olutalo ne baluwangula. Deni n'anyakula nga bamaze okutuusa e Kampala. Museveni ne gurupu ye z'empisi ezirindiridde, waliwo empisi ze bataddewo eziva e Rukungiri n'eziva e Rwakitula. Kati mu mpisi gye baleese gye bayita empisi gye baleese haina, mu luzungu gye bayita haina. Haina tesobola kuhantinga erinda biwedde. Era wabeera empologoma wabeerawo haina, mugende mulaba documentary. Kati Kyagulanyi olw'okuba nti azze y'empologoma eriwo, bamutaddeko empisi zimutambulireko. Abalabye empisi ng'ezze ku mukolo mwagirabye. Mission gye balina baatudde mu meeting ne baseka. Mmwe bano basajja basiru batula mu meeting arrogant de ne boogera emboozi ne bajerega n'okugera ne bageya. This boy Kyagulanyi, hey, he's going to win the elections. But unfortunately, if they announce him that he's the winner, we have our comrades here, the likes of General Tumukunde. We shall send him to befriend him in just the meantime of like 90 days. Tumukunde, and he is going to use the military to overthrow Kyagulanyi Center. Those are 90 days. Kubanga boba chimai mu history wawe. They are clever people. So they have their tendency of abusing, arrogantly minimizing other creatures or other Ugandans that they don't think they are the one thinking. Kati kana kabondo kabwa kempisi ezive Rwakitula n'empisi ezive Rukungiri bebali maje. They are more special. All their generals. All their generals, they sit, they discuss how to kill and how to abduct the power again. In fact, they have the mission, if in case there is any case that they are being chased away, they're planning to re-invade Uganda again through South Sudan, Congo, and Rwanda. Because they can't go to Tanzania, their main areas is Rwanda, Congo, and South Sudan to re-invade Uganda again. That's why bagula nye byokulwanyisa okusinga ogula amalwali, ogula amadagala mu ddwaliro. Kati bikana kabonyo, kati zine empisi ze batadde basindise empisi ya tumwine. Kati Mr. Robert Kyagulanyi Center nyinza okuba mmanyi nti kwoli kuno. Omusajja bamukusindikire mu meeting gye babaddemu to befriend you, nakoze ne video ne nkutegeeza. Basindise tumwine bamukuteekeko ajja ku befriending in case of anything. They are planning to overthrow you. Bobango wangudde. Kati let me tell Museveni direct kuba manyi kuno. Unless nga mujjeewo engalabi eno. N'engalabi endala ze mutamanyi. Obwonna obukodyo twabuyitayita mudda. Ebyo ya planning ebya invading again twabiyitayita mudda. Tubimanyi bulungi nnyo, byonna tubimanyi bulungi nnyo. Twabitradinga mudda mo, tuyina intelligence y'amaanyi nnyo. Mbusime tugenda kuwamba after 90 days. Tubamanyi mwenna mission za mutubamanyi. Okujonge nempo mumpu evuddeko. Nja kujjanga nkole video zigende viral ense zitegere n'amagye gabeera alert. If not so, tuyina kye tuyita think tank. Ng'abantu balina engalabi zaabwe zo zirowoleza ggwanga na security mwe kye mutalina. Mulina ekintu kimu, simanyi iso, semwayi eso, oyo kasasiro wamwe ajja kuba yaggwawo dda. Re-invading Uganda or overthrowing any government after your government Museveni in 16 days from now, kijja kuba kizibu nnyo. Kubanga there are so many things we are going to be changing within the 6 weeks. Within the 6 weeks, Uganda egenda kubeera nzibu nnyo to any traitor okuddamu ganti ogenda kuwamba obuyinza. Kubanga Constitution 1995 agenda kusazibwamu yonna betyu. Bwe tumala kusaza mu Constitution ya 1995, tulina ekyali tugenda bakwata musigenda kyogera n'okumpewo kubanga kyange security tubimanyi tugenda bikola. But to mention the few, mwe mwakola ebintu byammwe nga muli bayayi ne muddira bannani Ugandans ne mbawa ebintu by'obyogere bya Uganda. N'osanga Omusomali alina passport ya Uganda, Omweriti alina passport ya Uganda n'endagamuntu, Omusudaani, Omukongo, Omunyarwanda, bonna ensimu gifudde kiddukiro ky'aboonoonyi kubanga mulina mission ez'okubakozesa. Kati njera babulira the passport ya Uganda yali eri among the 100 most respected passports in the world.
nchiddamu passport ya Uganda yali among the 100 most respected passport over document, travel document in the world. Right now, nemu 100 terimu, nemu 200 terimu. You can go to any embassy, you ask for a visa, but ya kusebe bintu batasobola kulebanira kusaba ekijja kya jjajjawo okireta ofune visa because of mwayonona passport yaffe, mwayonona travel document ye mwagifula kyakuzanyira ku bulimbwe egirina. Abanigeria batunda enjaga balina passport za Uganda balina ennanga muntu. Bateralist batambula mu nsi na passport za Uganda. Abakulembeze ba dictator nga bali abali mu Southern America balina passport za Uganda batambuliza gold n'enjaga. Eyo Uganda gitubaga gitutayagala eberewo. Okitegera? Ebyo bye bintu bye tubagamba nti mwe mulowooza muli bagezi nnyo. Eyo intelligence ya mwe y'ekisiru gye mwasomera ku National Road ne papula ze mulina. Temunache Uganda ng'ekyusa obuyinza within 16 days to come. Kijja kuba kizibu nnyo musime mugenda ku invading eggwanga agende tekisoboka mugenze muwedde. Kigenda kuba kizibu nnyo mulooza musime mugenda kudda muwambe tekisoboka. One tugenda costa constitution yemu. Tugula buli munda Uganda amaso tumugambe nti kikakatako security tambulira kugwe ne gwomanyi ku kyalo nga neyibawo. Mubuuze bimwogerako, mubuuze java ne gyasula. If not so tegeza LC police bamuliyo over. Do to do. Nchiddamu tugenda tandika system eya patriotic oba patriotism buli muna Uganda nga security kikakatako mu constitution nga bwe kiri mu nsendala botuka mu nsendala muzungu akubuuza ovawa wazze kukola ki ogenda kumala obanga kiwano. It's very rare in Uganda omuntu kikubuuza kubanga we mind our own business bwe muntu mwatukuza, but in the new system we have to ask gwani nobo oyogera olulimi lwaffe olwala na Uganda tugenda kubuuza gwani ovawa. Byonna tugenda kudda ku system ya LC1 eyasooka wo to identify who is who. We shall reinvade the country back. Ewani okujonga zinengala muzijje, but we know we've been keeping quiet almost for 30 years. Nga tubala amuloza tetula, we are watching closely each and every thing. Tuba watchinga mwaige nimi muina na masomero ge muine usaidi za Queen Elizabeth National Park je mwate kama amasomero mumuchi mu bibira je musomeseza abantu mba intruders abazze mubasomese nimi mubo byobogera oyina ne somero yenyini ku Kisozi family muyigiriza mabagwira muleta mbasomese nimi na buli kimu then after nimbata nimbafune ebyogera tukimanyi we can identify tubamanyi bulungi nnyo. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Just ora mwatta alonda nyikirima abali abakoledde ekintu n'abagamba no, we shouldn't allow each and every cockroach to have a Ugandan passport and a Ugandan national identification card. Nyakairima ne muwuto ne mutabu kubanga kye yali ayagala yalabanga Uganda eswala. You find a foreigner, an Indian holding a Ugandan passport, you can't let me tell you one thing. India is strictly, India is for Indians. Strictly. You can't even purchase a single 150 plot of land in India. No more in billions and billions of money. You can't. But in Uganda, Indians own national identification. They own land. They own national passports. And the properties in Uganda. India, no foreigner holds any land, any property. No. In India, sente zingira buyingi sente zifuluma India. Mu Uganda, sente zifuluma in baluka ku kisawo entebe ne ziyitawo. Can any Ugandan nasala n'agenda n'afuna national ID ne passport? Can any Uganda sobola ogenda South Sudan n'afuna passport n'endaga muntu ye Sudan? Can any Uganda can cross to Congo n'afuna national identification yo Congo ne passport? Can any Ugandan cross n'agenda Somalia n'afuna national ID kubanga bali bemanyi? But you find Kenyans and you find Somalians, they have national IDs by na passports za Uganda. Gende Sudan ne bazidina. Which country is that? India is for Indians. Somalia is for Somalians. Congo is for Congolese. Rwanda is for Rwandese. Uganda is for Ugandans. Only people allowed to come in Uganda, they are visitors and investors. And investors, they're supposed to come with just a few technocrats. And the period and
And just a minimum of 3 to 6 months, they are supposed to be entitled to leave the country after training Ugandans in the same positions. Bochiri. But olina jjo kuve China, naleta agenda okusimula ennyumba, naleta agenda okwala obuliri, agenda okubeera mu dduuka, agenda okubeera ku store, analeta biki byonna bali batudde baki. Kani any Ugandan asobola ogenda n'afuna passport yes China? Kani any Ugandan asobola ogenda China n'abeerayo nga talina bimwogerako? Why these people in Uganda nga tebalina bimwogerako? Mwadira amateeka gaffe gonna mwagoonoona. Ofolera n'abeera ne miles of land kudiruki. Ettaka lirina kubeera ly'abannansi banna Uganda, not foreigners. But you go to Jinja where Indians, they have occupied our land, they have taken our titles, they have taken everything, they have taken our rights. If you want to know that these foreigners, they discriminate, let me tell you this thing. I'm not so discriminative. Mbabuulira kye mmanyi kyerinako experience. Genda mu Europe bajja kubuuza ovaawa oyagala kiwano. How long have you gone to stay here? Ekyo gye kiri buli nsi bakibuuza. Mu Uganda they have to ask the moment you enter kiwedde. Right now, even ngabo njogera kati wano nafunye information internal affairs abasala okugaba passport nabo si banna Uganda ngabo ekiri mu ndaga muntu. Muri kusia fe mujonoonye. No sango musajja omuyindi aina acres of land mu Uganda tena de 40m. How dare a foreigner aina more rights than any Ugandan? How dare that the foreigner is more protected than any Ugandan? How is it that right now Uganda is divided between the rich and the poor? I think about poor people basa sulo musolo. Mutandise noteka amasomero nga gwabagwira bokka. Inunsiji. NC 81 NC abagwira nabatali bagoba basoma masomero gega mu Uganda mutali abayindi balina masomero gaabwe musoma mbayindi, they don't integrate. If I may ask one simple question, kubamba wa question ne one answers entufu. Banna Uganda bameka balina abakazi abayindi. Banna Uganda bameka balina abakazi abayindi. Oba banna Uganda bameka abakazi abalina abasajja abayindi nga yamuwasa. Namawanga amala mutubulire. Okujja ko nga bakimanyi nti bote bakiwagala kyovana nti batuzaalamu abaana ne basigala awo kabere badduga bannaffe, they don't entertain yakuzalamu wana kyovana mu Uganda katunayo emyaka 2 kuva mujja kubeera mu bwana nga tebutegereka bonna bugwira nyinga bonna Uganda buzaliddomu kwe fitulo zante abantu batwagala nti batwagala batusosola ekitu mukimanyi kati namwe kenyini family za mweze mugambe ziri MPC ne kenyini mutula mu meeting za mugate mutadde mbawanga malla era mulaba Kyagulanyi abatwala era mutuza meeting za mweze ababbi bebatuna basalo kino kigendo okukolewa kati nao mumanyi baba kutte ntegetege baba akalumu genda kabba mutandise okuteeka amajje buli wamwe preparinga mwagala kuteeka lockdown mama Dr. Ruth Achengabo ngatoze. I was expecting this week okulangira lockdown n'okwongerayo okulonda nga tewazze munnange byakulemeredde mama jangu bakusasula jangu otekewo lockdown n'okulonda okwongeze waganya okujja eno message egenda wo mulenzi ono muyimbi yayimbe simanyi tumbiza sound muganda wangu okoze ensobye esembayo mu bulamu bwo era gwogenze the moment you dine with the government musically yefudde you see ku the Minister of Education to do the remix of that song. What about the originator of the song? Kitegeza gwoge teri agenda kuliza remix yo ekyo nkikubuli gwogenze obadde okoze hit ngegenda kubeera olumandi net the moment you dine in the government to accept to do the remix okupromoting ebisiru bya muvubuko ogenze nkubulidde you are bagenda ku hating nzitumayeba na Uganda they are going to hate you to the maximum ojja kitege nze nkubulidde bagenda ku hating to the maximum bwegeze kiyimba okifulumya nkuwa amagezi contract jo sign gisazeemu sigazo oluyimba lusigaleyo nga bwe the moment you do the remix ngogenda ku supporting ebikolo ya Museveni ne simimbi ki ogenze jajja ofudde nkubulidde bakubulire rest in peace
nkubuli the rest in peace kastokirize endagano ya Minister of Health ne Uganda Communication to do the remix mutumbiza sound mutumbula bino bigundi munisanyika 19 baba boy ogenze goyisa okaliya yo jizise oyinza kutada mwado okubera ku kivulu kyonna wadde omuntu okudda muno okulira akayimba kakomyawo Gwogenze, you made a very huge mistake, a big mistake, to dine with Museveni right now, with the state mafias, to remix the song. Mwato promoting kusanyika 19 mulimba rungi no bantu bade bagadde rest in peace brazo ogenze gutukulabyeko na ogenda fukanga gundi gani abayimbi abali abayimba akayimba kono gunawo wedde okoze ensobi tumbe za saundi ogenzo wedde era boddamu myezi boddamu wiki 3 damu no oluyimba lo ku internet nga lukyaka nze ja kumpita mula nkubulidde nkuwad watuvira mu kulonda kuno boddamu ne bakulira ko mboyimba gumvubuka gobo ogenzi just 2 weeks was it nkuwadde witches boddamu nayo bakulira ku luyimba lwo wadde kwagala okulya kulinya lyogenzi Wicho tochimanyi. Abawuliza music bana Uganda si Museveni talina budde bwa music kubanga takyasona na kuzina. Dancing temuloza mwebira mamba manyi mwagala kyuse bigambo wano. Gwogenze the moment you na mwana uno baba nasono zidelitinga boda mune wada ku internet nga bayimbe nyimba bazikola mu karaoke. Go nkuwadde witches. Obo ogenze kiwedde. Kasi wandi badde osigala no gandi ndi ngenze kansigale no luyimba lwange sigenda gende kubanga lubadde lutunze wandi zizaako lubadde ojja kola hiti ende ka stoda inize Museveni ne government yabana ababyogenze egenda obuze mwanyi na shishanta na muimbwa kye bamukola nga promoting ze bitu byawe kyechaddako sendeze bazi mu matebazi muwa kati nawo ogenze bakoseze ndagane ze kisiru kiwedde buza ko mayinja yatukwanya okunyonja nga yagala dde yabulira ludda omuddu gavalinga nge ekidomola kya butto w'empuuta gwe basikidde emyezi 6 gwe mbuuze gyali gwe buuza mayinja tuyekukunyonjaga nga yagala dde ku siini yali alinga butto w'empuuta gwe basikidde emyezi 6 mu kalayi muddugavu mudzibu gwe mbuuze gyali gwe buuza tubatubonga nabo gye bali bayimbo bonna ojja bawule gye bali. You should learn the situation. You should learn according to what is taking place in the country. Right now, people, they need change. Atogena kudalinga na government nga dofunye hiti obo ogenzi. The moment you meet Satan, you are gone. Katunda bata kyagala kula bakubo ogenzi. Olide. Uganda enyuma. Uganda zabo nga sigwa omusima. Uganda zabo nga sigwa okolaki nga sigwa omusima. Kati mukulu tumbiza saundi, kati saundi egenda kuvumbeera ojja kutegera kye bayita banda Uganda obazanyise baba bakoyi muna Uganda aba yakoyi. Buuza Joseph Tabasira mutanu wa kale cheza kuwadde contract. Kiba mukola. Gobuuza. Kiba mukola. Ojja tegera banda Uganda nti bakowu. Ojja kutegeera. Sijja kubaluwisaayo ndozo bategeeza nti yonna gye tulaga tusigale nga tugoberera omukulembeze waffe naye abaana mwenna bali ku campaign trail ya president mukuuma amasimu gammwe ekirala mufune musevinga video zonna zemulina zemujje ziri zemujja ku scene olw'ensonga information gyenfunye baagala kuwamba amasimu gammwe gabajjako okujjako video zonna ozijjako kubanga zijja kukola ng'obujulizi okwata abantu bano ba individual bakoze fujjo mazo bagamba SFC mu constitution ya Uganda teriimu kitegeeza UPDF take over. You have all rights kubanga kine kibinja kya bandits kyajja kulemeza ko Yosef Tabasira mutanu wa Karekizi. Muwulidde bulungi? UPDF take over, Uganda police take over, bana basajja ba bandits si bana Uganda. Omaze mizi mukaga tofuna sente bano bali naye ekitebe kiramba kibaba bagenda basayininga kati kankubuza ali wa UPDF officer
omusala gwo gusayininga luddawo SFC sayininga basayininga bayina barracks number yabwe beba kati kansoke mbabule bate mukimanyi SFC yesinga IT mu Uganda police mwina IT chi SFC beba dumira artillery section in Uganda UPDF mulina chi SFC balina the modern weapons mulina chi AK47 bazi bajja kumwina batun SFC yesinga okufuna omusala maje ga Uganda na allowance bakolera ku contract mumukolera ku contract nedda SFC bafuna leave UPDF bafuna leave nedda SFC bemuulya bemule bakabo bebasinga okubeera buli omu aina kyali n'okufuna after their mission gofuna kite kiriwo SFC balina buli omu aina national identification eye Rwanda ne ye Uganda ne passport bazilina anytime they can vacate gogenda sigala wano the entire UPDF 70% bana ba UPDF tena passport SFC 99% balina passport watch muina passport SFC balina insurance health insurance owa UPDF no police ona health insurance okola mulimu ki aba SFC abana basomera mu Agakani buli gubazalo bateka mu Agakani kubanga bazimba ka kiriki gaabo ka dynasty kaabwe abana babayino kubanga basomye mu abamu basomera luddawa mwenna buli ayinanga okwata video ku struggle eno like Smart Media echoto olujuliro Ghetto TV Erigon Investigations n'abantu mwenna buli akwata video please mukozese Google accounts zammwe gimmero musevinge videos kuba bagenda babaka amasimu it is easy okuretrieving ebintu bene bikomawo naye bagala biba tolo kubanga bana basajja batyo basi bakati mbasaba n'ekikuno buwombeefu please buli page yonna musevinge videos kuba tuzeyetaaga nenga mmanyi babanoonya mukitegede bulungi mukitegede babanoonya kati munnangu wa UPDF ng'oliyo banje emyezi mukaaga SFC tebanja wa UPDF ng'oliyo toyina passport ogira bangale bwefaana SFC kyenda mwenda ku buli kikumba ina passport owa UPDF ng'oliyo bakuteka maje ogakolera bulambu bwonna SFC bakolera ku contract aba SFC bola bagenda for further training for further studies gwoli mu UPDF myaka ana togenda nko ku further tosabanga ko wadde okwongera okusomesa bano basoma deyo tule ngense egenda ngoli ewetuddeko abaana boli banyumizaaki oyine emyezi mukaaga tofunanga musaala emmere mulya kawunga nkiddamu SFC eriya mere eribwa mu hoteli balya ku menu gye balina okulyako buli lunaku ate babasasula allowance buli lunaku operational license wezi what allowance weziri bafuna operational allowance wa UPDF oliyo ono operational allowance gwafuna lunaku it is a half of your salary mukyali mutulo mwebasi owa police gweyambadde ebyambalo bya kachi eyo police eyo yombala yatwala uniform zammwe bafuna allowance a half of your salary nga tebanafuna musaala bonna bo bolaba abamu balina degree balina diploma basomera kusereza mu amusolo gwa abana bali mukuba misota ku kyalo kyokambo okyali mu police mbo savinga gwozo o savinga toyina kyogenda ku savinga nga government eri konfu nga si abana Uganda ekyo nkibagambye kitegera kati ndowooza njagala mbate naye nga omukulembeze waffe bambi tukusaba n'ekitiibwa please sigazaaki enkofiira yaffe gisigazeeko togijjaako ebeereko ne element tevaako bisigadde tujja kuba tubyogera okujjako nakyenjala obbagamba gindako mbale wano nga sinnafundikira nakyenjala obbagamba wano okay nfujja information okuva e Masaka mu referral hospital nti abaana mu section gye bazaalira abakyala gye bazaalira eriyo abakyala babadde basaliddwa basaze busaze okuzaala abaana n'abakyala bonna ababadde bazaala
For information abantu bano bakozesezzaako eddagala effu era mbu abakyala bano bali mu mbeera mbi. So Masaka Referral Hospital nfunye information mwakubye abanakazadde b'eggwanga naddala abaasaliddwa ebiso abaganye okusirika bakuba eddagala effu. Abakyala bano bali mu kuvunda, bali mu mbeera mbi. So mbagamba bannayuganda mweberere mufune change kubanga eddagala lyonna gye liri mu National Medical Stores Entebbe. Nkiddamu kansooke nkirumiriza. Bannayuganda abaagala change. Uganda National Medical Stores esangibwa Entebbe. Buli mwezi, buli mwaka eyingiza eddagala okuva mu international pharmaceuticals erimu balituwa lyabwere erimu tuligula buguzi ku ssente z'omuwomusolo. Eddagala eryo terituuka mu malwaliro gye lirina kutuuka. Museveni n'abantu be bakozesa eddagala lino ditunda mu famasi zaabwe oditeeka okulabira amagye gaabwe aga SFC kubanga temuwuliranga nti waliwo SFC bakutte mu kazi oli tewaali bawa lwaki bamunyisa ne bamutwala ebweru. Eddagala eryo bwe balema oddikozesa bye baagala lwaki lirivunda ne basaba ssente mu parliament okwokya eddagala eryo. Can you imagine eno gavumenti gye mwagala? Kye mwadiise okufuna mu gavumenti yammwe kye tuyita tax returns. Tax returns mwe mwalibadde service zino. Ogende mulaga n'ofuna obujjanje bwa bwereere n'ofuna eddagala. Abaana balina okusomera ku bwereere. Okitegeera? Amafuta olina okugafuna ku ssente ntini nnyo. Amasannyalaze essaawa zino okusinza ku masannyalaze agali mu Uganda buli muntu yandibadde afuna unit y'amasannyalaze nga unit ku siringi 200. In fact yandibadde nga service fee. Nkiddamu. Amasannyalaze okusinzira ku masannyalaze ge tuyita mu Uganda buli muna Uganda yandibadde asasula unit nusu bisatu. Era nusu bisatu zandibadde zikolanga service fee. Kati mwabe Masaka mwakubye abakyala b'embutabaza ne bakuba eddagala effu. Kati mugenda kitegeera era mbasaba buli muntu yenna mulwadde mu Uganda bw'obanga olina omukyala nga mulwadde oba nawe oli mulwadde kennyini mulekera mugende mwegulira amadagala ku pharmacies ezisinga obungi. Eddagala balina ffu. Information gifunye okuva e Masaka. Abakazi nga 8 bakubiddwa eddagala effu bali mu kufunda era bagenda kufa lwa ddagala ffu. Kitegedde? Kati abajasi ba UPDF muve Malwa, muve mu Ludo, muve mu Matatu, muve mu kwekubya emizimu egitali gya family zammwe, musituke mulwanyise ba bandit ba SFC kubanga siba na Uganda. Mbagabe balina passport, mwete mulina passport. Allowance ze bafuna mu service ndio bagenda okutulugunya kyago nebicyango kunono kunono bafuna emitwalo 10 per day allowance. Ezo half of your salary mukola ki? Kale. Njagala bata mukama ba 13 ampeera. Musibe bulungi mweraba. Abantu be kubizinge sese tujja basa mutukumira omukulembeze waffe mumukume bulungi nnyo ate kikono okulabula. Yoseri lutabasirwa the son of courageous. This is my last message for you. Togeza nkiddamu. Togeza nogezo kuba essasi lyonna oba okuyiwa omusaayi gw'omuntu ku bizinga essese mu buwangwa obwange bw'emmanyi obw'Abaganda. The moment kono okuba omuntu n'omuyiwa omusaayi ku kizinga ssese n'ebizinga ebisigadde sijja kikulambulule naye kugambe togeza n'okuba omuntu yenna essasi nayiwa omusaayi banotta omuntu ku kizinga ssese ku kyemmanyi ky'otamanyi ojja kuba okeetyabidde akalimu obuwuka. Olusekese olumanyi olimu obuwuka gwegeza okuba omuntu yenna essasi ku kizinga essese omutta oba oyiwa omusaayi ojja kutegeera. Ng'empoobo zaakuddukako n'emisambwa gwegeza oyiweyo ojja kuwulira. Mukaba 15 ampeera okulonda tugende tulonde newankubadde bano batandise dde okubba obulu mu bitundu ebisinga obungi nga bakozesa ebintu bitundu ebimu gye bali mu kubbira obulu naye mwe twabategedde mu kubba kwa mwe twakutegedde mugenda kubba. Ffe tulina tubalindiridde. Kitegedde? Tulina tubalindiridde. Ekyokulala nga mmaliza mwemulugunyako nnyo ku polisi yaweebwa president. Mbadde ndabidde kyogerako. Banaye polisi yawe omukulembeze yava mu electoral commission. Polisi eno eina kuuma president of Robert Kyagulanyi sentamu. Naye mwe mwandisuubire nti singa bakuba amasasi polisi naye ezzeeyo amasasi.
Jara bagambe kigambo kimu. Police yonna entendeke obulungi nnyo professional policeman tateekeddwa kugula safe kukuba muntu yenna ssasi nga tewali nsonga lwaki akikola. Olw'okuba nti bano aba SFC bagwira y'ensonga lwaki bakuba amasasi ne tear gas. Fa kubanga they are not educated, they are not professional enough. So police ekuma Robert Kyagulanyi center mutesobola kugula safe kuba sasi wadde okuddiza amagye gonna agabagolumbye Robert Kyagulanyi center unless ng'oli azze n'akwata Robert Kyagulanyi center mu oba ng'amusonzeemu emmundu direct oba n'akola then to protect him asobola okukikola ne currently balina kukola mulimu gwe balina kukola mugaadinga kubanga amateeka bwe gasoma. Yensonga lwaki nti etteeka lisoma nti owa police oba musirikale bw'ogula safe kitegeeza nti you are ready to shoot naye ogenda kushootinga ki? That's the question. Police officer oba any army officer toteekeddwa kugula. The moment you open safe, that means you are ready to attack. Whom are you attacking? The civilian? So these police officers who are guarding Robert Kyagulanyi center, they are professionals. They can't open their safe. Likely the others who are unprofessional are opening a safe ne bakuba amasasi ne bakuba tear gas. That's the difference between. Era kyenvudde mbagamba n'abantu si banna Uganda abakola ebintu bino. So police gye bawa Robert Kyagulanyi center mu emukuuma okujjako nga waliwo azze okumutuusaako bulabi immediate ku mmotoka mwennyini waali then they can, but at the moment they can't. Mukitegedde bulungi. Eri abalabadde bagamba nti ate omusajja lwaki agenza okuba campaign nga bamuganye nakyo kankibanyonnyole mu wano nga nze mbanyonnyola kyange. Ekisooka Robert Kyagulanyi center mu omusajja omukulu attuludde alina owaka obuntu ng'omuntu nga ye kitulina okukimanya. Ekyokubiri Robert Kyagulanyi center mu amanyi constitution nga bw'esoma, amateeka agaamuweebwa ng'agenda okuba campaign agamanyi. Bwe yali ajja mu bukulembeze yagamba njagala kulabisa gavumenti ya Yoweri Museveni mutalo gwa Karekyezi nti badde bakola emyaka 35 tebiriyo bibadde bya kiyaayi. Olw'okuba nti Electoral Commission tennamugamba nti campaign baziweze officially bazijjeewo. Robert Kyagulanyi center he has 100% rights to continue with his campaigns, but provided he protect himself from the attacks. That means he keeps on his element and his bulletproof. So I know right to get okuba campaign. So let Yoweri Museveni and his entire mafias do what they think it is best for them. Mwande yanguiza okugenda nga n'obudde tewunnaba. Nkiddamu wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Mwakubye Ashirafu essasi ne mutta Frank, but the death of Frank teyalese Masaka kyekimu. Aba NRM abakyuse kusukuta kwa Frank abayitirivu. Okubwa Ashirafu essasi kyakyusiza bannamawulire bonna abasinga obungi abadde bawagira gavumenti ya Yoweri Museveni mutano wa Karekyezi, both local and international. Nkiddamu okutomera then okwa Ashirafu gwe mutomedde olwale kikyusiza abantu obwongo bungi nnyo. Ekirala, the more police, the more SFC keep on tear gassing people. But innocent abatawulyanko tear gas, it doesn't add more votes on Yoweri Museveni the son of Karekyezi. Kikendeza bukendeza bululu. The more panic situation Museveni shows to Ugandans, that means you have not been a leader. You have been a misleader. Tosobola kubanga ofuze emyaka 35 nga you are just in a panic mood. So Museveni, you need to revisit your panic settings. Every phone has a setting up. So Museveni, please go and visit your panic setting to reset yourself before it's too late. No Buyinza for 35 years, but you are panicking as if you have been in Uganda just for weeks. Oh, shame upon you. You have army, you have money, you can't even follow laws even for 1 week. Nchidam, Museveni for 35 years, you are panicking as if of Uganda for 15 days. Visit your panic setting before it's too late, because panic egenda kuletera disaster mbulamu ojo tajja kwenyumirizaamu. Museveni,
please revisit your panic setting and set yourself again before it's too late. Every phone has a setting. Every laptop has a setting. And Museveni, you too, having a panic setting, go and revisit the panic setting and reset yourself. Don't panic too much. You've been in the power for 35 years. Why do you panic? If I may ask, why do you panic? First and foremost, the constitution is well documented and well arranged. Amateka gonna gari well arranged gasoma bulungi. One, if I may ask, in courts of law, ngogenda okwerangira nti go wangu dakalu. Bagenda kubuza amaje ga UPDF ne mita ne SFC gari gakola kimo kulonda. Okuba abantu emiggo, okutta abantu, okubatomera. Bajja kubuza mu mateeka gafuga Electoral Commission byali munti no. Angazi. That means already you're wolfing your penalty. Blocking Robert Kyagulanyi sent from attending his campaign rallies. Already mumenya amateeka ezensonga weziri. Owulira. Abantu bakafa mu rallies zino zonna nga police majege gabata SFC. Records weziri. Already mwekuba goal. Mukubye tear gas. Abantu batandise okufuna samples za chemicals. Already records weziri. Mugenda kuddaluda wa. Ere message esembayo. Museveni nani bali sigamba kigambo kino leka nkikugambe. Muzzukulu wa Daudi munabagocha ebiseera bisinga botamupimira byalya alya n'abaluka. Naye wandibanga oyolekedde embeera yeemu nga bannayuganda ffe tulina okukubalirako ky'olina okulya. Era ndowooza akaluka n'akajja kwe tulina okukubalira mukulu ove mu Uganda kubanga ojja tulya. Kubanga muzzukulu wa Daudi wangu n'abagocha n'Obuganda bwa buzala asobola obulyanga enjala emuluma. Kali muzzukulu wa Daudi Museveni ffe tulina okukubalirako nti ebyokulya biwedde weebake gende wo. Otherwise butakubalireko ojja tulya ffenna. Kuba muzzukulu wa Daudi bw'oba tomubalidde nti kusija asobola okulya n'abaana n'abalera buli kimu n'akirya. Kubanga ali afuluma. Kati Museveni bw'oti oli ofuluma bw'oti. Kati mukulu bannayuganda balina okukubalirako endya gy'olina okulya tugende nti kati okulyako kwawedde 221 tolina kubeera ku ki? Tolina kubeera mu Uganda. Naye muteeke amaaso ku mutamanya ngamba gobalita kiddamu. Muteeke amaaso ku mutamanya ngamba gobayita Henry Tumukunde. Muteeke amaaso ku Henry Tumukunde. All eyes on Henry Tumukunde, the hyena. Henry Tumukunde official today have nicknamed you the hyena. Because the hyena doesn't hunt, it's the lion or leopard which hunts. But ever, the hyena stays near the lion. So Mr. Hyena, Henry Tumukunde, we are watching you. All your movements to zero. Mukama bakumira takumira pira mwedaba.